Maswati siyanemukela nonke Thine Maswati ngenfokozo neluthambo Sustainable tourism, a tool for development. Yingcikithi World Tourism Day yethu lapha eveni la Kangwane. iSwaziland Tourism Authority mbukeli ibambisene neSwaziland National Trust Commission ibambisene ke mbukeli ukuthi bagubhe lona usuku letekuvakasha leyathiwa ngekuthi yi-World Tourism Day. Silapha enzaweni yaseMalolotja lapho khona besitogubha khona leli suku kanti mbukeli ngiso sikhathi sebuhle betfu. Esihambisana neSwaziland Tourism Authority sithi Hlomangwane vuka uvakashe. Aw, Nompumelelo siyakuvusela Nkosi sivusene ababukeli ingani phela lolu suku lolu aligujwa live lesiswatini kuphela kodwa ke ligujwa umhlaba wonke kanti luhlose kusi luqhuqhutele tekuvakasha ikakhulukazi khona emaveni kanjalo nangaphandle. Kanti ke namhla Giyani nakukhulunywa ngesustainable tourism kukhulunywa ngale tekuvakasha letindzawo tekuvakasha leti khona ukuthi khichitela tona tindvo letingadzingi kumbe bogesi nalokunye lokwahlukahlukene sikhuluma ngetindzawo letifana namalolotja lokuthi indzawo letidegesi bonga imvelo bafuna ukuthi na uvakashele kulendzawo nawe uexperience noma kumbe uthi utivele usenzaweni lete imvuthuko lenganani. Yeah, lapho khona utawuvala ukuthi le nature ukiyo njengoba ngivile bakhuluma Nompumelelo ukuthi ngathi bayakhona ukushisisa emanti bangasebenzisi igesi ngaqabanza kambe ende kanjani ophela sathi ukuthi ngafanele ngiwashisise ngelibhodola phansi kodwa ke kunenge lesikufunze ngamalolotja ukuthi dinenge ngabadendela tona ikakhulukazi le tiyimvelo letatentiwa nancane lesoloke badenda namuhla sekufunzile ke lokunenge lokho ikakhulukazi khona lapha eMalolotja. Kanti ke Giyani singagcini nje lapho sibone ukuthi iMalolotja indzawo lengakonke nje tilwane kuphela yindzawo lephinze yonke yona imvelo lokufaka ekhathi tihlahla letithite letahlukahlukene ngive kuthiwa kunesihlahla ekuthiwa incitha muzi Giyani. Ngingasathi nami ngivile kodwa bathi vele siyawusakada umuntu Nkosi. Angisho ke Giyani ukuthi mzukwane uvakashele kami utoba somlilo ngaleto tengulu mbukeli asingakubambeleli nawe sotibonele ukuthi ku World Tourism Day yalonyaka kuhambe njani. I am sure that you are all aware that the Tourism Day is a culmination of what happens during the month of September. From the first day of September to today, we all celebrate tourism. And it is not just something that happens in Swaziland, but it is something that happens globally. And quite often we have a theme for the month. I would first like to say the Malolotja Nature Reserve is one of the most beautiful landscapes in Africa. We have beautiful mountains, we have rare species of flora and fauna. Here, that is where we find proteas. We find some plants that we also see in the Western Cape, in the Greater Cape Floristic region. We have proteas here, we've got some associated species. So our tourism here is also boosted by the fact that people come from far just to appreciate our endemic species. Tourism can contribute to the preservation of ecosystems and biodiversity, the protection of natural and cultural heritage, and offer solutions to many other challenges our world is facing today, especially for our communities. It is for that reason that we chose to have this event here today. I hope we are going to enjoy this day, but more importantly, learn how tourism can change the lives of our people, especially our communities. I am one person that loves communities. I love tourism, and I believe that it can change the lives of communities. There is a lot that communities can gain from sustainably managing their natural resources and also creating tourism opportunities and the whole tourism value chain. For sustainability to obtain in tourism, the core idea is that development aspirations of humanity must be balanced with and met with the natural limits of our planet. Putting human beings at the center of the development disclosure, it brings into consideration intergenerational equity, as well as stresses the need for holistic, balanced, and coherent approach in addressing the three development pillars of economic development: social development and environmental protection. One can safely say that tourism is a contributor to economic growth,
Within this larger context, we can firmly place tourism as a key component of global economic growth. Tourism, business, and leisure is and will continue to be a vital component of the global economy, an important contributor to achievement of the Millennium Development Goals, as well as the Sustainable Development Goals, which we are now implementing, and an integral positive element in our society. Tindzaba tekuvakasha njengoba nathi ukuthi akusito tindzaba takangwane kuphela, tindzaba temhlaba wonke. Kusho ukuthi ke lelilanga lalamuhla ligujwa umhlaba wonke liyaye libitwe ngekuthi pheceleti i-World Tourism Day. Icala ngokuthi kube nje inyanga yetekuvakasha lenyanga yenyoni lapho abantu bayaye babe lapho ngeminyaka siyaye sibe nesicubulo khona. Lesicubulo lesibese ke sesiyagujwa umhlaba wonke. Kulomnyaka lona ke isicubulo sakhona sithi Sustainable Tourism, a tool for development. Kusho ukuthi inhloso yalesicubulo ukuthi sikhumbude abantu ukuthi tindzaba tekuvakasha kufanele tingapheli, dipheliswe ukuthi abantu badlabhadisa letindzawo lapho bavakashela khona. Baphindze bangongike netintfo letiyingcenye yetekuvakasha, emanti ayingcenye yetekuvakasha, wona gesi uyingcenye yetekuvakasha, nalokunye. Kusho ukuthi ke kuciza lokho. Kusho lokho ukuthi laba labavakasha namuhla batawuvakasha baphindze bakushiye kusezingeni lelifanele ukuze ukuthi lo losilandzelayo nalesimtalako aphindze naye akhanze aphindze athole lithuba lokusebenzisa tona letindzawo lesitivakashelako. Backpacking camps wona ke aba mancane nje bese uyahamba uyakulenye asende ama groups abe more than one in each campsite letindzabeni, but la everybody angethatha ucampa ningaba baningi as much as you can. Then ke la nawo onke letindzawo leti ngilapho kucampa khona la tivakashi tethu. Bese kuthi lapha ngemuva kubobabe lapha kune donkey boiler because thina asisebenzisi gesi la. Site gesi ngokuthi nature reserve sesithandza ukuthi letinto tentiwe nje ngesikwemvelo. So ke sisebenzisa lapha kunema drums lapha nje manje nyalo ba renovator. Sisebenzisa lapha kunema drums kunesibasa umlilo la ngaphasi sibeke ama drum lang 2 ndakushisa lo mlilo lapha nje kwekuphefumula mangabe sekabila lama drums lapha. Bese ke lamanti sekahamba yale ngekhasi ngoba le ablution blocks yethu kunala gesa khona bobabe kunala gesa khona bomake kunema toilets go. So ke emanti siwashisisa ngaleyo ndlela lethi nkuni nje tahlalela lokho ukuthi insambama siyabasa sendela ukuthi uma kwenteka kufika idvakashi tethu difike dithole emanti lashisa. Emva kwaloko ke sekubake ngilama sites ke ngilaba picture khona emathenda sekuthi la ngemva kwababhudi la indzawo ke la nihlanganela khona say like igroup lenkulu sihamba amanye abasa la notheni kube i-braai area ngafisha nyama. Ishile indzawo masisakha la beyinjengaleya besihamba siyele ngaphandle sibuke lapho maybe bavula umgwaco khona khanze sibone ukuthi ihlahla temvelo liyalimala bese siyadithatha siyabuya sithi sihlanyela lokho akukhona ngilamatshe kakhulu ngabona dincane kakhulu lebethi khona uyasitha kakhulu nangabe kushothi una njengathi boss esigugile bo BP yayibise standardini BP yakho lokunye nekubulawa sisi wadla kona uba fine shothi isihlahla lesisitako kakhulu. Last mekhona is one of the platforms that's camper khona nje lana we pitch emathende lana thatha up to 3 or 4 or 5 emathende lana sitawubona lamanye la ngenhla nje for good display la ngenhla. Malolotja ke une netlwana ehlukahlukene from ma reptiles ama mammals na nema ants and tonke tinyetlwana nje amongst time bayibabuta ukuthi khona intinyoka. Yes tikhona tinyoka, we've got the 7 venomous khona nakangwane lokuyi black mamba lokuyi ndlondlo lokuyi kuthiwa yini ke jani i vine snake, inungu,
We've got the spitting cobra, Snemfeti, we've got this knotted cobra, we've got 7, letina venom lakangwane, letina venomous. The corner Malolotja, but fortunately Malolotja una 2 regions. Una the upper region, the lower region, lenga towards Ngomaz. So tinyoka letina tinga like shisanga corner. Alala tikona, but we've got the macras snakes in Jela, langako dangerous gangago, ebandhin. Yes, but cha ke tlo nta Malolotja atikavalele kubekene ngithanga ukuchaza lokho. Malolotja unafenisi umunyelo surround perimeter ku 18,000 hectares. La ngekhathi kude lenye division lekhona yafenisi, which means sonke silwane lesikhona you are most likely kudibana naso anytime any day. How do you think that tourism helps the livelihood of humans in Swaziland? Well, it helps them because it creates employment. By creating employment, it means that they'll be able to earn incomes, and they use their incomes to sustain, to increase their standard of living. And also, it also helps them in business opportunities. Like when tourists come to visit places like this, they can display arts and culture that they have. My name is Kainsides Milane. When I came here, I just learned a lot of things about tourism, because tourism is a vast industry. So here I've got a chance to mingle with the nature and experience it. And there's a lot that I've learned here, the tracks, which means that environmentally they're able to be sustainable, because the main thing is sustainability is very important for the development of tourism. So nature is very important for us to be able to sustain it in a good way, so that the future generation can be able to experience nature and be able to see wild animals and the indigenous plants. For me, coming here, it's a fantastic experience. I've learned more about Malolotja Nature Reserve, and that it is one of the best reserves in the country with these various activities, and I'm happy that we've partaken in one of the activities, which is walking. Njengathishela lofundisa ukuvakasha i-tourism elimkopheni engabe siyathi kusimo soluthamini nifundzise i-theory namhla sibonile baphuma abatofunza kabanti ngemalolotja ikakhulukazi nganayo inyanga yenyoni lekuyinyanga yetekuvakasha ingabe leleni kubonile lapha leni kufunzile leni kubonile ngaye malolotja kutanisita njani kakhulukazi njengabothishela nisafundzisa bona bafunzi ngato tekuvakasha ikakhulukazi eSwatini. Cha sisebonke Giyani nokumgcoka kakhulu lokuda ku-industry njengoba wathi ukuthi from time to time asitikicitela thina kuphela abafunzi sikhicitela i-industry, so ngiko from time to time, and lokunye we're an industry driven institution, so from time to time we touch base with the industry, and I think kumgcoka kakhulu Giyani lokuthi sithe lana we've learned a lot as an institution, because sustainable tourism is the future, because we need to preserve such establishments for the future generations to come, and also it is very important for our industry that we keep such establishments as Malolotja. Leli gama lelithi sustainable lichaza wona ukuthi letindzawo tethu thina sibuke Mantenga Nature Reserve, Malolotja Nature Reserve naMlalo Nature Reserve, leti vakashi tethu even lonke nje jikelele setinenga tihle badinenga kakhulu kunale carrying capacity yalama tourism facilities. So lo sustainability uchaza ukuthi kufanele sicontrol tinombolo tetivakashi ngena kule ndzawo tethu, phinze sicontrol nalokuthi sihamba kuphi. Ngisho ukuthi Mantenga Nature Reserve ngilapha sine Swazi Cultural Village khona, futhi ngiyole nale divakashi letinengi. Le cultural village silenzela divakashi letinengi kakhulu ngoba ngila ukhanza kunalo muntu wesintu lophelele, phinze kube nalala bagidza sibhaca bagidza ngokwehlukahlukana nje kweSwati, bakuthokotela kakhulu lokho netikolwa leti buya kulamanye amave nakhona la khaya nevakashi taphesha kolwandle diyakuthokotela kakhulu la kule culture. Diphinze tite ngenala kubo Malolotja ngoba Malolotja ngumhle ngindzawo ekhangisa divakashi lenhle kakhulu kule tema Nature Reserve kule live.
kunalawo 3 canopy tours labanye ngathi abayadini but ngilenye lenhle kakhulu esilandela ivakashi emlawula nakhona ngoba lihlanzeke khona nakhona kunezihlahla takhona nje letinhle kunamagadzavane futhi tourism facility nawuhlela restaurant yakhona ubona isinari lenhle kakhulu yalezihlahla temvelo so tivakashi tethu tiyajabula kakhulu ngiko nje uhulumende agcine asingetela nemali ukuthi silungise letakhiwo lendzawo tekulala nalokunye njalo lemigwaco sisalungisa lokho noma kusenetinkinga letikhona but uhulumende khona sinikona sisemkhankasweni ukuthi si-improve vele ama-facilities ngoba ivakashi tethu tiyasho ukuthi hayi nani ngalungisa lapha nalapha tingalanza nesihlobo tathu baba baningi bantu batoshiya imali. Sustainable tourism flows from sustainable development. Lebe iqhamuke from our common future, Earth Summit. So the UNWTO, which is UN World Tourism Organization, sat down and they looked at the tourism industry. Babona ukuthi there adverse impacts that are accruing from tourism. Thus the need to try and curb these impacts affect the social, the economic and the environmental aspects. So basically that is the understanding sustainable tourism. It's just to try and address the issues that arise from mass tourism, basically. There are so many things. People came up with different types of tourism. There's been alternative tourism, adventure tourism, nature tourism, and ecotourism. What has happened recently, a declaration based Cape Town, whereby they came up with responsible tourism. Responsible tourism is supposed to be a tool that will put the sustainable tourism in motion. It embraces the pillars of sustainable development, which is economic, social, and environmental. So, lakhaya inwela ngidiscoverile ukuthi sisete leyo policy leyo tourism, responsible tourism. Well, I think it's something that we have to look into and try to operationalize tourism. So having to celebrate this day, namuhla la singeMaswati, what does it mean to you as umuntu ofundzisa tourism? For me, I wish kungaba a big event like lengafaka nanaba abantu labasemakhaya labangadi kangako ngale tourism, because into leyendekako abantu labanyenti bacabanga ukuthi tourism into yebantu labamhlophe. There isn't much domestic tourism lakhaya currently. People babuka njengento yebantu bekhamba. Naba abantu labalekhaya ngiba encourage nabo lo ukuthi ungaphuma nawe uspende imali. Angithi it's all about ukuthi sifukule umnotho lakhaya. Uspende leyo madlana yakho lo uyiholile ukhone ukuthi nawe sowushaywe ngimoya nje in and around the country. Siqala ngokusichazela nje ukuthi ngabe inhlangano le kunguwe likusasa lethu ingabe inhlangano le endani kakhulu kade ukuthi indzaba temvelo. Okay, ngiyabona mfethu. Nguwe likusasa lethu inhlangano lengekho ngaphansi kwaHulumende lebuketa indzaba temvelo. Especially kukhuthata bantu labasha ukuthi manje banakelele imvelo. Sifuna ukukhuthata ama-practices ekonga nokunakelela imvelo. Ekugcineni sibe nabantu labasha labatawu kwenda kunakelela imvelo kube indlela yabo yokuphila.
Yes, so ngicabanga ukuthi le ndlela lesitawusebenza ngayo sitawubuka bantu labasha labasetikolweni sibayengage etikolweni ukuthi sikhuthade lokuthi bayinake imvelo. Siyathi ukuthi bayafunza ngemvelo esikolweni eklasini kodwa sifuna ukukhipha la eklasini sikubeke la ngaphandle kube yindvo le batawuyena kungabi nje sifundo kodwa kube yindlela yabo yokuphila. Ngoba bathathu nabasuka esikolweni baye emangweni abaye emakhaya batawufike ekhaya bakhuthade lokho baphindze nasemangweni wabo baphindze bakhuthade lokho. Ngoba lo sibuke ukuthi manje phela insha ilikusasa lelive nemvelo kangako njalo if inganakeleleki kanzi imvelo ilikusasa lethu. If imvelo singayinakeleli lamuhla shothi likusasa lethu side likusasa lethu. So ngiko nje singunguwe likusasa lethu siphindze ifocus yethu kakhulu ukuthi ibuke insha ikhuthade ngoba lama decisions latawendiwa namuhla endiwa baholi labakhona namuhla bantu labatawuva loku nangabe bakangasiwo lamahle especially ekunakeleleni imvelo atawuviwa yinsha ngeke taba nalama repercussions alokuba ne ndawuthi yini nje after effects lamabi emvelo going forward. Thina sabe sesingekho olabaholi batabe sebangekho labatabe nemadizini namhla. So sifuna kusebenzisa insha ukuthi ibe ngiyo lekhuthata bantu labaholi nyalo in terms of kwendiwe amapolicy latawu kwenda ukuthi manje kunakelela imvelo kube yindvo yethu. So naloyo athi khanze ane responsibility kungabi ukuthi imvelo ngeyabo athi umuntu imvelo ngeyethu ngoba vele imvelo yethu sonke. So kumcolo sizidlale ichaza nalo la akhona khona. Yo, it's been a day and it's been a day and a half. Sibuya phina sibuya kuleya camp. We've been hiking. Ya labanye batikhanuka isikhuluma nje. Ya kodwa nje na ukutayile lokushukushukumisa umtimba indledlana lencane. No yona beyincanyana mankeni but nje sengisho ukuthi kubona lendzawo ngebandi bayo. No yona it's a huge place. Mbukeli na wena uthanza imvelo ufuna kuba senza wena lapho khona nje utova ngathi ubiyele empilweni yasenvulo lapho khona sasite khona bogesi netinto tamanje letisilungu. Malolotja is definitely your place to be. Ya ngiyona nje sibakhuthata ukuthi akabete bavakashena emalolotja batawufunza phela nganathi hlahla lesitibonile inkosi bengadade ehlahla lawo sikhona la emhlabeni bathi shit emagamato kodwa ke phela sikhude enkosini nenitsanza kugubha timbita ekelani niqedza letihlahla temvelo leti basho bathi setiyashabalala ngini niphe kugubha timbita nebakini. No Giyani mina lenguvile ngalehlahla letikhona la kunemfomfo wena nje unetifo letiningana kudzinga ukuthi usithole lesasihlahla bathi ke futhi kumele uthole le root yaso ubilise sona wakhe imbita yakho. Thina nje babo BP na unenkinga yesisu njengawe nje uphe kudlela nowhere yabo ngidlela kusingibhadle emcondweni mina ngidlela ukukhula nkosi usimoshela kudla lenfo yakho nje kahle hle kuthiwa kumosha lokuthi udle kungabonakala ukuthi kudla kuyapi kuyinkinga kusho ukuthi la no Giyani I refuse ngoba nalengcondvo ayikhona but ke asikho lapho Giyani sikhuluma ngawe la sikhuluma ngalehlahla temvelo letikhona lesitibone la lesisinambukela ke emalolotja tewutibona kunjalo mbukeli ngenhlanhla lembi ke bathi lokungapheli kuyahlola njengoba phela sesifike khona emaphethelweni elihlelo lakho lelithi Buhle Betfu kodwa ke noma ngabe sesiyahamba mbukeli namuhla evikini lelitako ngesikhathi lesifana ko Giyani sina nawo silabe sikhona la silethele umbukeli Buhle belivela kangwane kusuka entshonalanga kuya empumalanga solo sikhusata wena mbukeli ukuthi vakashela live laseSwatini ulati kabandi before uye kumbe uphuma kwelithaka uyochitha imali khona asawulati live la kangwane nasikhuluma ngenisangweni sikhuluma ngani asikhuluma ngamalolotja sikhuluma ngani kube tindzawo lesitatiko khona lapha eSwatini impela kunjalo Giyani kanti ke Swaziland Tourism Authority ihambisana nathi ithi hlomangwane vuka uvakashe mbukela sikufisele kona kubukela lokuhle nekuphokothela lokuhle tinhlelo zakho letilandzelako nisaleni